Tagibaw. Time rin. Okay. Hugot na. Team Mangga versus Team Tagibaw. Good for 2 points. Number 16. Umayal. Mangga. Dribbling the ball. Pass to number 10. Wala. Na-rebound. Good for 2 points. Number 11. Makasarti. Alipoyo. Dribbling the ball. Pass to number. Good for 3 points. Umayaw. Number 16. Number 10. Pass to number 11. Wala. Panuhino. Tugtog na kay pasa. Yawa itong pasaha rin. Blind pass. Jack. Wala. Out of bounds. Off the rep. Jack. Pass to number 11. Good for 2 points. Makasarti. Number 11. Alipuyo. Alipuyo. Pass to number 16. Wala. Indiar. Mangga. Pass to number 20. Right. Good for 2. Number 21. Paruhino. Wala. Rebound by Mangga. Mangga. Pass to number 37. Duhaling up. Tinto jump shoot. Wala. Rebound. Pass to Paruhino. Puyo. Alipuyo. Drive. Wali Mangga. 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. Wala. Out. Ang number 11. Hello. Mangga, pass break. Pass to Jack, pass number 10. Wala. Wala for 27. Number 27. Was Barak and Tagibaw. No, Martes. Jack. Pass to number 11. Number. Travel. 3 seconds medicine. Score 6-7 in favor of Team Tagibaw. Napauna Team Tagibaw. Kanya tandula karon no, fighting for fight. Team Tagibaw versus Team Mangga. Alipuyo. Wala. Rebound by Jack. Pass to Jack. Jack. Pass break. Good for 2 points. Pino. Pino ang pagkaliap ni Pino. Alipuyo. Pass to Umayaw. Foul. Was Barak. Number 10. Sakuragi. Bulayo. Number 10. First personal foul, number 10. Good for 1 point, Umayaw. Second throw. Second throw. Complete free
withdraw by number 16, Umayaw. Na steal, wala. Rebound by Mangga. Mangga, drive. Tuhan sa gibaw, tuwang balik. Rebound by Parhino. Parhino, pass to Umayaw, to Alipuyo. Pass to Mangga. Awang ka na. Good for 2 points. Score number 8 against 11. In favor of Team Tagibaw. Favor of Puro 4. Labawan Puro 4, 3 points. Tagibaw. Pass to Umayaw, to Alipuyo. Alipuyo, drive. Wala. Santa ni Kyrie ni Alipuyo. Number 21. Ano deserve? 21. Tusog na kayo. 3 minutes and 29 seconds remaining time for the first quarter. Substitution rep. Reserve. Tagibaw. Tagibaw. Drive. Wala. Rebound by Mangga. Mangga. Jack. Pasa. Extra pass. Good for 2 points. Bulayog. Alipuyo. Alipuyo, Pastor Mangga, wala. Tuhan. Anticipate ni Tagibaw. Tuhan ni Mangga. Tuhan ni Punay. Give sa pagod. Extra pass na po. Sub rep, sub. Substitution. Number 11. Wow, good for 2 points. Number 11. Score 12 against 11 in favor of Team Mangga. Change people na, change people. Labaw na po ng Mangga. Tagibaw. Tagibaw, pass to Mangga. Mangga, back to Tagibaw. Tagibaw, pasahan, Tolipuyo, pass to Parhino. Good for Toboy. Parhino, top break. Jack, Pino. Wala. Bulayog, pass to Pino. Traveling violation committed by Pino. Pino ang pagka-travel. Remaining time 2 minutes and 10 seconds. Reserve time up. Reserve time out. Alipuyo. Alipuyo. Pass to Mangga. Mangga. Pass to Tagibaw. Tagibaw. Mangga. Parhino. Wala. Good for 2 points. Parhino. Last 2 minutes. Hilog to Mangga. For 3 points. Wala. Foul. Time out. Turo. 4. Atong oras. 1 minute and 43 seconds. Score 12 against 15. Labaw ang Puro 4, Team Tagibaw. 3 points to, 3 points. Isay pa wala to rin? 11. Okay. Okay, ang atong dulang karon no. Fighting for third. Puro 4 versus Puro 3A. Mangga versus Team Tagibaw. Oras remaining time 1 minute and 43 seconds for first quarter. Atong score 12 against
15 in favor of Team Tagibaw. Wala. Kaduang isa. Wala gyapon. Last. Last throw. Jaro boy isa, wag din isa. Mangga. 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 Mangga drive. Wala. Tuwa number 11. Number 11 pass to number 25. Good for 2 points. Number 25. Alipuyo. Alipuyo. 10 seconds shot clock. Alipuyo drive. Foul. There's a foul kung 3 seconds. Foul. Substitution. Wala. Tingwiya. 14-15. Labaw. Team Tagibaw. Okay, next na nga dula no, championship game. Team Aliri versus Team Kanama. Wala dyan bisag isa, mukhang balik. Wala gyapon. Wala sa kondisyon ni Puyo karon. Number 11, pass to Wali Bulayog. Bulayog. Wala giday, Bulayog giday. Wow, what a nice pass. Mangga. Rebound number 11. Good for 2 points. Remaining time, 47 seconds. First quarter, 14-17. 40 seconds. 38. Good for 2 points. 30 seconds. 25 seconds. For 3. Wala. Rebound number 9. 20 seconds. Wow, good for 2 points. 10 seconds. 9.2. Foul. 9.2 seconds. 9.2. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time for the first quarter. Atong score. DC City, Labaw ang Team Mangga. 1 point lead by Team Mangga. Ang atong dula karon ho. Kunzial Gisrael Dugdug Kanama Basketball Tournament. Fighting for third. Ang next game is championship game. Magpasalamat kita no sa barangay officials sa barangay Santa Cruz Upper. Gipanguluhan sa tuwang halangdon ng Kapitan Honorable Rodel Sibial o sa mga opisyalis sa barangay Santa Cruz Upper sa pagtugot sa tuwang paggamit sa basketball gym. Salamat kayo Kap o mga opisyalis. Okay, time for the second quarter. Atong next game manino, Team Aliri versus Team Kanama. Ang atong championship game. Last game sa Kunzial first season nga liga ni Kunzial Dugdug Kanama. Paruhinog inbound. Paruhinog pass to Lipuyo.
Alipoyo, ingitang kapasahan. Alipoyo drive. Wala. Wala pa yung condition na Alipoyo. Pamparinog. Tagibaw. Lihok. Traveling violation committed by Team Mangga. Tino. Okay, ang atong score. DCCT 18 in favor of Team Mangga. Okay, inbound. Buhati number 10, Bulayon. Giray, Kelly Traveling violation committed by number 10, Bulayon. Nalimot. Pag-two-step, layo umuling rin, ang ditribute ulit. Mangga dripping the ball. Nabuha na Alipoyo. Kita kapasahan. Dribble. Alipoyo. Foul. There is the foul committed by Bulayon. Second personal foul, Bulayon. A third personal foul, Bulayon. Bulayon gininig. Hapit na mag-break. Inbound. 4-3, Lumayo. 3 points. Mayaw. Pino. Leading the ball. Drive. Bastong Bulayon. Ginalabong bola. Oras na to. 6 minutes and 7 seconds remaining time for the second quarter. Another score. 20 against. Warning for delaying the game. Team Mangga. Alipoyo, pass to Turhinog. Wala. Rebound by Umayaw. Wala gapon. Out. Substitution red. Sub. Substitution. Gawas. Ang angay mo gawas. Sulod, ang angay mo sulod. Pulihan si Tagibaw. 4-3. Wala na kinisulod. Foul number 94. GR Mangga. First personal foul committed by GR Mangga. Atong oras 5 minutes and 44 seconds. Ang break. Layup. What a nice tagungso ng score niya. Kaya ganang score speakers ba? Alipoyo. Pass to number 10. Alipoyo. Shot. Wala this condition sa Alipoyo ron. Jack. Pass to GR drive. Wow, wala. Palak. Wapo ka palak. Alipoyo. Traveling tayo rin. Completed by Alipoyo. Gadaduas kay Alipoyo. Pasak Aoy Lahos. Na-travel ka din doon. Time out. Substitution. Number 10. Bulayon. Pass to Mayok. Mangga. 2 point Mangga. Oras 5 minutes and 57 seconds. Score 24-20. 4-point lead by Team Mangga. 12 seconds at clock for 3. Wow, 3 points. Number 10. 24-23. Gatrap na sila, gatrap.
Pino, pasto number Lidulayo, wala. Alipoyo pass number 10, Buhang Mangga. Ang bayo na eh. Buhang number 10, pass to Porolino, 4-3. Wala. Wrong board, board, lahos. Mangga guide. Good for 10 points. Mangga. 26-23 in favor of Team Mangga. 8 seconds. Walang katabok ang bola. 8 second violation. Substitution rep. Stop. Gawag si Bulayog. Sunod si Kyrie Irving, number 11. Backcourt violation committed by Team Mangga. Oras, 3 minutes and 50 seconds. For number 10. Number 10. Mangga drive. Pass to Mangga. Wala. Kuha number 10. Reset time out pa. Alipuyo. 3 minutes and 15 seconds. 12 seconds shot clock. 5 out. Puro 4. Atong score. Wallace 26. Second quarter, 3 minutes and 12 seconds. Time for the second quarter. Wallace ang score. Away ni sa third. Fighting for third. Ang mapindi ani, automatic fourth. Ang next game na to, Team Aliri versus Team Tanama. Championship game. Okay, akong Osbono, magpasalamat kitag dako sa barangay official, sa barangay Santa Cruz Upper, ng panguluhan sa itong Langdon ng barangay captain, Honorable Rodel Sibial, o sa mga opisyalis din sa barangay Santa Cruz Upper sa pagtugot sa paggamit sa basketball game. Ang atong liga karon, Konsiha Gisrel Dukdok Kanama, first season basketball tournament, no? Last night na karon, magkita-kita na putang balik puhon sa second season. Punta na yung second season. Okay. Iguales ang score ha. Iguales second quarter. Iguales ang score. Inbound, Perten, pass to Umayaw, wala, nabigyan ang bola. Number 21, drive, foul. There's a foul committed by Umayaw. Number 21, free throw. Ang atong oras, 3 minutes and 4 seconds. Remaining time for the second quarter. Jumper. Rebound by Mangga. Pass to number 10. Traveling back. Na-slide ang sapatos di number 10. Guwapo naman na sapatosa kay Kumbi. Nice. Mula sa team Tagibaw, Umayaw, Pasto Alipuyo, drive, Pasto Umayaw, wow. 1 for 2 points, Umayaw. Mangga, Pasto Mangga, wala na yung isunod.
Nagdulang ang Pictus. Number 10. Number 10. Number 10. Drive. Well, foul. Number 25. Foul. Mangga. Atong oras, 2 minutes and 29 seconds. Atong score, 28-26. Labaw ang puro 4. Team Tagibaw. 2-point lead by Team Tagibaw. Mangga. Wala. Mula gapon sa Team Tagibaw. Reset ang shot clock. Inbound. Mangga. 10. Wala. Rebound by Taruhinog. Taruhinog. Ay. Kuha ka gapon balik. Wala. Umayaw. At wala ito guys. Alipuyo. Number 11. Pastor Mangga. Ang buhay Mangga. Magbalik. 11 drive. Go. What a nice pass. Nabindot sa pasawa. Number 11 kinay. Kyrie Irving. Wallace na doon ang score. 28. 1 minute and 25 seconds. Remaining time for the second quarter. Wallace ang score. Wala. Mangga. Pass break ng Mangga. Wow. Wala. Racing basket committed by Mangga. Out. Balik ang mula sa Team Mangga. Score 30-28 in favor of Team Mangga. 2-point lead by Team Mangga. 1 minute and 30 seconds. Number 11. Reserve substitution. 2 points. Mangga. Labaw ng 4 points sa Mangga. Alipuyo. Pass to number 10. 4-3. Wala. Gusto ko kayo. Number 11. Pass to number 21. Number 21. Wala. Foul. Sub break. Sub. Substitution. Sunod. Sunod na sub. Inside power na tarik. Umayaw. Second personal foul committed by Umayaw. Mangga, free throw. First throw, Mangga. Good for 1 point. Mangga. Shot, dinamdibinte. Gwapong sapatos, oh. Hindi panis. Second throw. Second throw. Wala, gawas. Gawas. 3, wala. Time out. Okay. Oras na to, 28 seconds. 34-28 in favor of Team Mangga. 6 points lead by Team Mangga. Mangga. Pass, ituhan ni Mangga. Mangga, drive. Pass to Mangga. Wala, steal. Alipuyo, pass to Taruhinog. Taruhinog. Kusobrang ayo. Kuwang Tagibaw. Anticipate. Number 11, pass to Mangga. Good for 2 points, Mangga. Labaw ng 8 points. 8 points labaw. Oras na to, 12 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time.
Atong score, 26-28. Labaw ang Team Mangga. Ang atong padula karon no, Konsihal Gisrael Dukduk Kanama Basketball Tournament first season. Magpasalamat kita sa atuang opisyalis sa Barangay Santa Cruz Upper. Di panguluhan sa atuang halangdon nga kapitan Honorable Ronil Sibial. Ang mga opisyalis no, sa pagod sa paggamit sa atong basketball gym. Ang atong dula karon Team Mangga versus Team Tagibaw. Labaw ang Team Mangga. Next game mani, atong next second game is Team Aliri versus Team Kanama. Championship game. Ang last nga dula sa first season nga basketball tournament di Konsihal Dukduk Kanama. Okay, time for the third quarter. Mula sa Team Mangga. Number 21, pass to Pino. Pino for 3. Wala. At number 11, good for 2 points. Number 28-38. 10 points na ang labaw sa Team Mangga. Alipuyo, pass to Umayaw. Umayaw, back to Alipuyo. Wala, ang ipagkatasahan. 10 seconds on clock for 3. 3 points. Umayaw. 31-38. Pino. Pass to Mangga. Kumani Tagibaw. Umayaw. Easy basket by Umayaw. 33-38. Number 21. Pass to Mangga. Ang pagkapasahan. Pass to number 21. Wow. Good for 2 points. Number 21. 40-33. 7-point lead by Mangga. Alipuyo. 3. Wala. Pass break. For number 21. Pass to Mangga. Mangga drive. Foul. Villamoto, number 03. First personal foul. First personal foul and first team foul. Jumper. Number 25, second row. Good for 1. Nato, 33-42. 9 points ang labaw sa Mangga. For 3. Wala. Rebound by Pino. Pass to Mangga. Good for 2 points. Easy basket by Mangga. Umayaw for 3. Wala. 5 minutes and 18 seconds remaining time for the third quarter. Labaw kung sina ang Mangga. Tagibaw, wala. Jambol. Mula sa Puro 4. Tagibaw. James Aro. Okay, labaw ng kunsiha ang Team Mangga. Ang atong oras, 5 minutes and 11 seconds. Remaining time for the third quarter. Out. Five minutes and 5 seconds. 4-3. Wala. Wang Alipuyo, pass to Paruhino. Wow. Nice pass sa lalong from Alipuyo.
number 21. Good for 2 points, number 21. Unsiga Bulabaw. Alipuyo, dipping the ball. Pass to Umayaw, jump shot, wala. Bola sa Team Mangga. Out si Tagibaw. Mangga inbound. Pass to Pino. Pass sa Mangga drive. Wala. Foul. Number 03, second personal foul. Villamor sa Team Tagibaw. Maclay, no? Dong Maclay. Dong Maclay. Out. Bola sa Team Tagibaw. Inbound. Pass to Perhinog. Pass to Umayaw. Back to Perhinog. Jump shot. Wala. Rebound by Umayaw. Good for 2 points. Umayaw. Pino drive. Pass. What a nice pass by Pino to GR Mangga. Remaining time 3 minutes and 58 seconds. Tagibaw to Villamor drive. Wala. Number 21. Pass to GR Mangga. Atag sa 21. 4-3. Pinay. Wow. Kuha ni Mangga. Good for 2 points sa ilalong. Mangga. Di na mamalik ang kurang 4. Alipuyo. Drive. Pass to Perhinog. Wala. Good to good. Good na sa kahit sabi mo, hindi may go sa rin yung support. Good na sa good. Okay, na natong sponsor, no? Atong i-support sa atong sponsor. Milo Friendly. Pino to Mangga. Goal for 3. Score 37 against 53 in favor of Team Mangga. 27-53. 3 minutes remaining time for the third quarter. Tagibaw pass to Umayaw. Foul, holding hands. Number 21, Makasarti. Unsportsmanlike foul. Gawasan mo. 2 free throws plus ball position. Substitution rep. Sunod na. Wala. Second row. No unsportsmanlike foul. 2 free throws from ball position. Wala yun, isa-isa. Pero bulag yan po nila. Okay, 2 minutes and 52 seconds remaining time for the third quarter. Score na to, 37-53. 37-53. 16 na labaw sa Mangga. Alipuyo dribbling the ball. 10 seconds sa clock, drive, pass to Perhinog. Good for 2 points, Perhinog. 2 minutes and 40 seconds remaining time for the third quarter. Stevie? Nalaghan mo niya. Nalaghan player, tiktikan. 5-1. Huwag man yung gawas, tagisaban. Wapot pahibang nga. Good. Padre, technical free throw. Alipuyo. Good for 1 point, Alipuyo. Second throw.
Tanawan niya, wasing sobra na po mo. Tingnan po din yung musunod mo na substitution para magkabalo po itong gisapan ninyo. So, Mangga. Pass to number 10. Number 21. Wala. Rebound by Paghinog. Paghinog. Kung saan na, pulang na po. Kung saan na eh. Tigdagan na po. Dubong tigdagan. One free throw. Tigdagan dito. Kulang na po. Ganun na, nung kurang, kulang. Saan eh. Binigay kulang. Check lang. Pila naman mo diha? Ipasadaan, count up sorry, count up. At ang oras, 2 minutes and 28 seconds, remaining time for the third quarter. 41-53. Kumayo ko, pass to Alipoyo. Alipoyo, repeat the ball. Alipoyo drive, pass to Prohinog. Good for the boys. Nato lang, simple lang kayo basketball. Wisik-wisik. Mangga. Pop out. Foul committed by number 11, Tagibaw. 11. Second personal foul. Tagibaw. Number 21. Pass to number 11. Number 11. Wala. Rebound by Prohinog. Prohinog to Alipoyo. Alipoyo nagpamadali. Pass to Mayaw. Wala. Walang 11. Makikita ng pro control. Back to GR. GR. Wala. Tuwang ba Alipoyo. Sayo ko pasa. Umayaw. Rebound niyo Mayaw. Mayaw. Pass to Prohinog. Tuwang ni Jack. Tino di-drive. Foul. Foul na gusto Tagibaw. Third personal foul committed by Tagibaw. Number 11. Substitution rep. Third team foul and third personal foul. Pino. Wala. Ang Bermerong Itza. Second row. Atong next game na Team Aliri versus Team Kanama. Championship game. Team Aliri versus Team Kanama. Atong next game na Pino, second row. Good for 1 point. Pino. Score 53-54. 1 minute and 23 seconds. 3 minutes and for the third quarter. Wow. Good for 2 points. Alipoyo. 45-54. Mangga. To Bulayog. Sunod na po si Bulayog. Good for 2 points. Bulayog. Number 10. Mayaw. Mayaw. Pass to number 10. Drive. Last 1 minute. 15 seconds. To Mangga. Bulayog. Block by Prohinog. To Mayaw. Laro pasa. Still drive. Pino. Wow. Sunod. Itong GR. Wala. Okay. What a busy pass. Committed. Pinamor. Unsa mo ito sa Pinamor. Oras condition Pinamor ka nun. Alipoyo. Trabiling na ba? Piling ba yun? Isang committed by Alipoyo. Wala sa condition sa Alipoyo ka nun. Di pa rin pag-hagi nga, ihagit na. Oras na to. 23.3 seconds.
Redeeming time for the third quarter. Wala, hawas na po na kapita. Atong padula karon no, kung siya Giselle Dogdog Kanama, basketball tournament, first season. Mula sa team Mangga. Pilo to Mangga. Mangga, wow. 100 jump shot. 16 seconds. 15. 12 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Time for the third quarter. Atong score 45-60. 15-point lead by Team Mangga.